Здорово! Продолжаем играть в вампира. Так, мне сказали, что чтобы улучшить свой гипноз, нужно выполнять сюжетку. Так что давайте сразу пойдем выполнять сюжетку. И посмотрю кое-что. Что тут у нас по человечкам? Переутомление. Переутомление вот этого чувака. Переутомление надо бы ему сыворотку дать от переутомления. Да, и скушать его. У него как раз первый гипноз, так что вот это вот и сделаем. Пойдем. Кто там у нас с вампиршей это связан? Томас. Томас, я вроде помню, где он сидит. Пойдем к нему. Томас. Ай, подвыгивает. Вот он вроде, да? Это ты? Да, Томас. Здорово, Томас. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Ты немного переутомился, давай-ка я вам выдам. Not really. I think I caught something in this bloody hospital. I swear I'm dead, yet smiling inside, Dr. Reed. Держи. As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. Так, хорошо. Goodbye for now. Пусть он лечится. Так, у меня осталось... Что это вот так от переутомления? У меня ни хера не осталось. А тут переутомившихся, знаете сколько? Еще 4. Получается, вот эти... Нет, головной мозг. Нет, да, 4, вот они. Еще 4 переутомления сделать, и я могу пойти на сюжетку. Я просто не знаю, что будет, если оставить их вот такими больными. Может быть, я получу очень мало опыта потом, впоследствии. Так что этого я не хочу. Так что сделаем еще 4 переутомления. Средства от переутомления. Если я смогу вообще. Не смогу. Я смогу только сделать 2. Походу. Ну ладно. Хотя бы 2 сделаем. Ну да. Так, переутомление у бабули. Давай-ка сразу к ней пойдем. Бабуля, ты где? Здравствуйте. Good evening, Doctor. Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? No, I don't feel well, actually. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. Goodbye, Mrs. Так, хорошо. И второе переутомление. У кого там, блядь, было? Вот. У Хукса. Подожди. Вон он. Так это ты, ёпта. Сейчас все будет. Вот он, да? Ты как? Good evening. Good evening. Do you need any medical help, Milton? I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Our job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. Well, thanks, anyway. Так, вот еще что-то есть. Admit it. Nurse Hawkins is more than your lover. She's also your partner in crime. Of course she is. How else could I tell which bed is free? I need to know that. Have you no shame? Don't you see this city is crumbling down? Today people are ready to pay to get a hospital bed. Tomorrow we may be fighting for food. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am.
During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Так, ну... С ним я все уже понял. Мне нужно второй уровень гипноза, и тогда я смогу его кокнуть. Ее тоже могу кокнуть, только нужен третий уровень. А для этого, как мне сказали, нужно идти... Сюжетку выполнять. А сюжетка... Так, поговорить с Эдгаром Суонси. Где он находится? Это дебил, блин. Суонси. Ты где? Доктор. Суонси, блин. Томас Лот. Так, доктор. Наверху вообще кто-нибудь есть? Доктор. Поговорить с Эдгаром Суонси. Блять, наверху. Найдем наверх. Так, он находится... где поговорить? Здесь, что ли? Please, Jonathan, come in. Ну, блин, по глазам и по лицу и видно, что я уже какой-то такой черт. Как они этого не замечают? Biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in.
Так, хорошо. Что я могу тут у тебя своровать, доктор? А, ну вот и все. Надеюсь, вам не слышно, как мой кот тут балуется, а? Да, конечно, слышно, у меня же такой... У меня микрофон не такой уж хороший, он, блядь, все улавливает вокруг. Так что я не смогу никак это убрать, эти звуки от моего кота. Так. Получил должность врача по ошибке. Обкрадывает, понятно. Не боится смерти, понятно. Ну, короче, что могу сказать? У него 4-й уровень, мне еще до этого далеко. Что я еще могу тут взять? Ничего. Чук. Прежде вызывали сомнения. Не был успешным. И какая-то третья подсказка еще заблокирована. Ну, окей, тут столько писем, конечно. Редкие виды вампиров какие-то тут. Мне так лень это читать, конечно. Ну ладно, пойдем. Посмотрим, куда мне тут нужно вниз. Так, я надеюсь, правильно иду, да? Да. Здрасте. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp... The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. Да, поверим, чё уж. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Pardon my boldness, your ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit.
Dr. Давай. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one? Excuse my impertinence, your ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Так, окей. Так, теперь нужно поговорить с ней, что ли? А, ну да. Здорово. Это бабка, что ли, какая-то у нас? Здравствуйте. What? What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein.
If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off they are. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Так, Пипу надо найти. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Так, один внизу где-то. Чё? Один здесь. Так, давай сначала вот... Стоп. Не, подожди. Что-то я не понял. Окей, ладно. Медсестра Дороти, Пипа и Гвин... Давай посмотрим, кто где находится сейчас здесь. А где они все вообще? Вот, Пипа. Пипа, стой. Пупа-упа. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Так, могу что-нибудь новое? Во, давай посмотрим сначала. Вот это почитаем. I know you're very close to Milton Hooks. Yes. Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Окей. Так, личные вопросы. What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. Milton cheats patients out of their money at this hospital, Pippa. Are you his accomplice? Yes, I am. Is this your definition of being useful? By abusing the sick and poor? No. It is my definition of getting out of this useless life once and for all. Why do you do it? Why not? Most of the sick who paid for a bed are already dead, or will be soon. Don't you see the futility of all this? Бля, мой кот сейчас просто носится. Я, блин, поднимаю руку, он убегает, блядь. Что-то с ним не то, блин. Рамзес, успокойся. Ладно. Так. You put a price on hope. This goes against everything you swore to uphold as a nurse. Report me then, Dr. Reed. Report the little nurse and keep on lying about the surgical errors, the wrong dosages and diagnostics that we all covered for the sake of our colleagues. Whose idea was it? What difference does it make? We did it together, and I'm guilty as charged. Answer my question. It was my idea first, even though Milton would say it was his, to protect me. Так, ладно.
Мы многое узнали о ней. Ну ладно, пока вот What это can you tell спросим. me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? What can you tell me about the strange man? Let me guess. No matter... Who said She could have been... that old... Goodbye. No. Так, ладно. Не спросили. Так, Дороти и Гвинет. А, ни хрена тут. А кто кто где находится, блядь. Ну ладно, сейчас посмотрим. Вот она, Гвинет. Так, пошел в жопу отсюда, мне она нужна. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Так, что у тебя новенького появилось? Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Во. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct. Так. Угу. Осталась одна подсказка. Concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett's in our situation? Perhaps you did it with the best intentions, Nurse Brannigan, but you took a great risk. Must I remind you that a man died? You mean you've never made a mistake? Never covered your tracks? Come on, Doctor. I wasn't born yesterday. Расследование обновлено. Окей. Так. Тут ничего нет. Давай спросим у нее Have you seen a посетителя. strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Никогда не слышал об Goodbye, этом. nurse. Ладно. Так, Дороти. Дороти, она находится где-то вот там. Не знаю, а что она там делает. Получается, что что-то тут не так. Что-то тут нечисто. Дороти что-то слишком далеко находится. Вон там кто-то уже что-то говорит, не волнуйся. Так, слежка. Нажмите В, чтобы активировать чутье. Если горожанин ведет себя подозрительно, его сердце будет светиться по-особому. Теперь я понял, как это работает. Так, посмотрев на горожанина, вы разблокируете особое действие. Наведите Dorothy Crane. Дороти. Я, кстати, с ней вроде еще не говорил. Или говорил. Так, давай подойдем, посмотрим. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Я так быстро сюда пришел, а она, наверное, уплыла, да? Да, она уплыла как-то, что-то. Тайминги какие-то, блядь, не такие. Ну ладно. Забрать громилу из канализации, ни хрена. Пойдем, чё уж. Я надеюсь, что там не будет никакие там, бля,
И имбовые люди, боссы всякие. Ну, конечно, я буду пытаться ворачиваться, но, может быть, сейчас снова поумираю. Стабильная. Ладно, я думаю, что это нормально. Так. Вон там кто-то есть. Кто это, блядь? Кто эти... Ага, вон там какой-то челяк. Так, давай-ка потихонечку пойдем. Что-то я какой-то след вижу. Бля, какие-то звуки очень такие жесткие. Я вам скажу. Как будто тут какой-то монстр, блядь, сейчас будет. Так, кровище до хера, везет сюда. Не знаю, что там, но пойдем. Ага, сопротивление. Окей, идем. Тут скали какие-то ходят. Упыри вот эти, бля. Но с ними я могу разобраться, так что потихонечку, потихонечку все делаем. Блин, ни хрена я улетел. Так. Крови дай-ка попить, братишка. Окей, нормально. Надеюсь, там ничего такого не будет. Блядь, там еще один. Погоди, там какой-то чел, блядь, говорит, я не понимаю. Мне, короче, пишет, сюда надо идти, но я вот пойду посмотрю, что там находится. Что-то там какое-то... Шипованная палица. Палица. Что такое? Что, кого? Чё-ка, ну-ка, бля. Двуручное оружие, 110 урона. Нихуя себе, бля. Выносливость 30 требует. Скорость атаки 5. 15. 5. Окей. Ладно. Я понял, а как к тебе прийти-то, молодой человек? Наверное, вот сюда идти надо. Мне нужен туда, но я не знаю, блин, короче, давай просто схожу вот сюда на всякий случай. Так. Спасение горожан. Горожанин, которому грозит опасность, может не дожить до следующей ночи. Навестить его. Хорошо, вижу. Нихуя. Блять. Надо поосторожнее быть. Так, хорошо, немного восстановился. Так. Хватит плакать, блядь, ты задолбал меня уже. Тут ничего нет. Ладно. Так, мужик, ты как? Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. Okay, I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. All right, Mr. Thatcher, you're safe now. Do you think you can reach the street by yourself? Yes. Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do.
Так, стоп. У меня есть Освальд. Хорошо, потеряно. Не знаю, что это значит. У него головная боль. У меня нету фигни от головной боли. Тут еще какой-то социальный слой. Один чел есть. Я думаю, с ним как-то потом... Чё? Ну я могу загипнотизировать его сразу. Ну, ладно, попрощаемся. Потом. Горожанин спасен. Вы спасли горожанина. На следующую ночь он вернется в свой район. Хорошо. Чем больше горожанинов спасли, тем больше горожанинов мы скушаем. Звучит очень хорошо. Ладно, идем отсюда. Ну а чё, теперь идем. Куда идем-то хоть? Это что за место? Ну я как раз отсюда и пришел. Теперь идем туда. Вот еще один скаль. Изгнание дракона. Дракона. Хуеровно. Нафиг мне это надо. Я этого не хотел делать. Это место выглядит, знаете как? Как место боя с боссом. Так что... Давай приготовимся. Фух, погнали. Не знаю. Ну да, так и есть. What sort of creature is this? Я его укусить могу, нихуя ты, блядь! Баклажан! У меня сопротивление к крови есть. Нихуя ты кусаться умеешь. Мне надо стамину побольше вкачать. А это нечестно, блядь!
убил. Я, кстати, не поставил, какой он уровень был. Ну ладно. У меня уже почти 2000 опыта. Как мне... Где он? Обыскать труп громилы. Here's what's left А, of вот him. он. Not a lot to check, but I should anyway. Купон сестры. Угу. Обращайтесь за помощью к Доротее. Никакого обмана, никакой платы, никаких вопросов. Просто найдите дом Дариуса и покажите этот купон. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Так, тут больше ничего нету. Нету. Ну, выглядит он, конечно, бля, я вам скажу... Я бы, не знаю... Я бы убежал отсюда. Ну, а ну, уходим. А тут телепортироваться можно, кстати, или нельзя никак? Подожди. Приблизить, создать маркер. Не, нельзя, получается. Ну ладно. Я не знаю, кстати, куда идти. Ты уже запутался. Пойдем сюда. Мне просто надо выбраться. Это получается, наверное, мне нужно вот сюда идти. Во, вот сюда, да. Все. Я выбрался отсюда. Походу. Надо еще вкачать вот эту вот способность, которая меня лечит. А то что-то как-то мало она меня начинает лечить. Блять. Я же ведь оттуда пришел, да? А что ты там делаешь? Странный какой-то. Так, мне нужно идти... Ага, вот куда мне надо идти. Далековато. Походу. Не, подожди. Убежище, там убежище. Ну, короче, погнали. Вот больница. А, ну тут я, кстати, был вот здесь, но только вот до сюда я не доходил. Прекрати шантаж, леди. Давай, погнали, короче, туда. Пам-пам-пам. Стабильная. Так. Подсказок них нет. Ну-ка, стой, подожди. Не, ничего новенького. До свидания. Ну, что могу сказать? Вон там у чуваков повышенный уровень. Так что, надеюсь, я... Ну, вот тяжелая, да. Надеюсь... Блять, я уже, блядь, их встречаю. А тех, кого я убил здесь, они зареспавнятся или что? Зареспавнились, нихуя ты, блядь. Тут скаль. Пиромант. Ну тут я тоже был. Короче, мне нужно просто пройти. А, ну вот.
Ну вот еще челики. Ты меня видишь? Я тут. Мне нужно туда идти. Да ты куда идешь, слышь? А ты куда это идешь, бля? Нихуя ты. Что ему похуй вообще? Блять. Промахнулся. Ой, я... Блять, я сейчас против него, у меня ёбнет просто нахуй. Они какие-то жесткие. Мне нужен уровень побольше. Так, мне... туда, что ли, надо идти? Да, туда. Здравствуйте. Whitechapel. Тут тяжелое. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Мне нужно это обойти здание. Блин. Пойдем. Жестко. А, я... Так. А, ну тут типа я могу просто ходить, да? Позади меня. Где-то... А, вот. Господи. Довольно жестко все выглядит. Я точно сюда зашел? Или чё, блядь?
Да, нормально, это убежище. Так, своротку сделаем. Слабую. Потому что мне надо. Так, вот это не надо, не надо, не надо. Потом можно всяких предметов наделать. Всякие вещи. Тут какой-то выход. У меня 2000 опыта. Так что давай-ка я сейчас посплю, улучшу себя. Допустим, выносливости побольше надо. Так. Запас крови тоже было бы неплохо. 60 стоит, да? А это 1300 стоит. Увеличение запаса крови. Или себе ХП увеличить. Себе ХП, короче, увеличу. И запасы крови, наверное, увеличу. Вот, теперь 11 уровень. Хорошо. Никого тут не знаю. Надо сейчас быстренько выполним это задание, и я пойду отдыхать, типа. Да, стой, блядь, что с тобой? И мне нужно найти Дариуса. Он находится где-то там. Пойдем искать Дариуса. Эй, Дариус! Ты за Димасию, бля, или не за Димасию? What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Так, он ушел куда-то там, вот он. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Так, Дариус, главный помощник Дороти. Окей.
Найдите I must talk to Ричарда. that journalist or the poet. They must know about Darius. Найти Nearby the church кого-то нам. they just mentioned. Так, туда я веду, да? Да. Пойдем, поищем. Please, I don't have your money. Come on, Barrett, you know the game. You pay for peace of mind. Can't you just look the other way this week, Joe? Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the Это first что, one. So piss off. Стэтхэм, I'm not a блядь? journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Так. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Goodbye. Клейтон, ты кто? Welcome, sir. Please, take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse, then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Yes, she's a nurse, and quite a good one. What did she do to gain such notoriety? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Так, Дороти раздает лекарства и препараты бесплатно. Ну, блин, Goodbye хорошо же. Но в конце все равно мы всех съедим. Ха-ха-ха. Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Потом... I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Понятно. Goodbye, Mr. Darby. Потом с ним поговорим. Так, найти Ричарда. Давайте Ричарда найдем. Говорит, за церковью. Пойдем за церковь.
Найти почтовый ящик. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Так, и Ричарда еще нужно. Он говорил за церковь, это вон туда, да? А, ну я туда не могу зайти. Ну... Да я не понимаю, это же... Чего? А что тут доктор Стрэндж забыл, бля? Мне кажется, или просто на некоторых людей просто взяли эти знаменитых... Лица знаменитых людей всяких. Потому что он похож на этого, на актера Стрэнджа. Я забыл, как его зовут. Кембербэтч как... Бля, не хочу коверкать, короче. Ну, вы поняли. Так, а если я зайду с левой стороны? Смогу ли я тут пройти? Могу. Ой, а чё у вас так... Вас так много? Так, с этой стороны я могу? Да, могу, нормально. Мужик, что-то там... Ой. Ой. Я случайно. Не хотел, ладно. Здорово, поэт. Ты как? Good evening, sir. А, не, он не похож на него. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Так, третья подсказка есть. Не хочет видеться с детьми, потому что считает себя бузой, главный помощник и бывший румынский политический активист. Господи, ни хрена себе. Не, ну реально, просто вот отсюда он похож на этого актера. Ну ладно. Камелия какая-то. Так, спасибо. It should not be that difficult to incite him to let me in.
Ну, подсказка. Ричард не может добиться признания как поэт. Плохо? Очень плохо. О. Good evening, miss. I know... Потом, стоп. Пережу так. Помраться в дом Дариуса. Пойдем, проберемся в дом Дариуса, господи. Я думаю, это будет у меня самая длинная серия. Я уже не знаю, сколько я уже записываю, но надеюсь, все будет в порядке. Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. Мне нужен гипноз 2-го уровня, господи. А почему у меня он сейчас 1-го все еще? Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see, Dorothea. Don't make me regret this, though. Нормально все будет. Я думаю, ты вкусный. У него бронхит, надо его вылечить потом. Доротея, ты где? Дороти. А ты что наверху делаешь? Calm. Razvan, can you hear my voice? I need help. What do we have here, nurse? Patient Razvan Vasily, high fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain, diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort, liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? It's too dangerous to operate with these convulsions. Sedative, nurse. Do we have any anesthetics? I'm sorry, Doctor, none at all. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, Doctor. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? I can't see.
First, suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, Doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor! Cardiac massage, now. Cardiac... What? Are you making this up as you go along? We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could? Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. Так, есть образец крови. Окей. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty. Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Тут подсказка необходима. Ну, блин, объять ее сейчас или потом? Типа я хочу играть злого, конечно. Объять это как-то жестко. Она же типа помогала. Да, пощадим ее. Чё ж. No. Your place is here. Jailing you would be an even greater crime. So, here is my proposition. I'll look the other way on your little enterprise. In exchange, you will resign from the Pembroke Hospital and provide me with medical supplies when the need arises. Dr. Reed! That sounds like a business proposition. My accomplice, then.
No, just a privileged client. My research may require the occasional rare piece of equipment or ingredient. I'll pay good coin in exchange, fair and honest, to help finance your noble endeavors. We have ourselves a deal, Doctor. Good customers are always welcome. Yes, Nurse Crane. We have a deal. Ну, какой-то плюс я к этому заработал. Уровень гипноза. Подсказка не сработала. Итак, у меня теперь есть второй уровень гипноза, получается, или чё? Шантаж, поговорить с леди Эшбери. Теперь мне нужен... Так, а хули вы все тут находитесь? Ёбаный в рот. Мне бы тебе как-то выбраться отсюда. А я могу как-нибудь сверху выбраться? Она вот уходила вот сюда, но здесь я не могу ничего сделать. Но она вон там сидит, стоит, просто ни хера не делает. Я думаю, с ней потом можно как-то поболтать. Ну ладно. Так, пиздюки. Сейчас вам пизда, блядь, будет. Чего вы сюда пришли все? Watch it! It's a А, нихуя ты! Ну и хули вы тут делали? Так вы не говорите, что тут еще есть, блять, эти люди? Так, я дверь отпер. Ну ладно, короче, теперь мне нужно идти обратно туда. И я вам скажу, что это слишком, блядь, долго. Так что я думаю, лучше это в следующей серии тогда я дойду до туда. А сейчас я просто дойду до своего убежища. И там посплю. Где вот это убежище мое, да? Она, походу, там была выше, вроде. Угу. Так. Давайте поспим. Что тут вкачать его можно? У меня 1300 опыта. Это что? Ярость. Угу. Вот это неплохая штука.
600 стоит. Это 600 стоит, 200 здоровья. Бля, 200 здоровья это прикольно. Это тоже штука неплохая. Чем больше крови, тем лучше. Так, тщетные полицейские облавы в... Так. Факт полиции подозревает, что в последние 3 месяца в этом районе процветала нелегальная торговля медикаментами. Дальше подозрение дело не дойдет. Ничего не найдено. Понятно. Ну, в принципе, все. Значит, до следующей серии я тогда уже дойду до туда, до леди Эшбери. Побежу с ней. Там кого-нибудь укушу, у кого есть 1-2 уровень всей этой швали. И все вот это вот на свете. А я пойду пить чай. Так что до скорого.